Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Girivanadari Jaya Girivanadari Jaya Girivanadari Jaya Girivanadari Yashodanandana Jaya Rajajanaranjana Jaya Rajajanaranjana Yashodanandana Jaya Rajajanaranjana Jaya Rajajanaranjana
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Om Premanandi Hari Bol. Namachai Vradhaya. Thank you for providing me Gora Katamadana. Namo Vishnupadaya Krishna Prasad Srimati Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Charini Vishesha Samyavadi Vasichan. So what do you want to talk about? Okay. Om Agena Timandasya Vinandana Sanataya Shashimutam Yena Tasmai Shri Guru Hare Krishna. Hare Krishna. How is everyone this morning? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Everyone has a good sleep? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? You had a big celebration yesterday at home? ನಿನ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Who do you worship? ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Durga Ma? ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆನಾ? Who was worshiping Durga Ma yesterday? So who do you worship at home?
ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ? Lord Ram, killing of Ravan to Sira. So I was asked to speak on what you said again? Balancing our material needs with our spiritual needs. Balancing our material needs in our spiritual practice. ಇವತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು, ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು, ಸಮತೋಲನ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Who think that this is a relevant topic? Or raise your hand. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. They don't like this topic. Nobody raise their hand. They don't like the topic. Nobody raise their hand. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. So you think it's relevant? Yes. Raise your hands. Okay. It's relevant because all of you practically, you are living outside of the temple ashram. ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀರಾ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And either you're working, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, or you're the minister of home affairs, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, or you're a student. Or you're a student. Or you're a student. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬಹುದು. So, and that involves so many responsibilities. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. Unlike living in the temple, you get up in the morning, you go for Mangrati, you do Tusyate, you chant your rounds, and Bhagavatam class, you do service, take prasham, and then go sleep. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರ್ದು ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿರೋರ್ದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Life was very simple. ಜೀವನ ಬಹಳ ಸರಳ. And simple life means blissful life. ಸರಳ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I was living in ashram. Even after I got married, I was living in ashram for 21 years. ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ರು. And then I was transferred back to Malaysia. I'm from Malaysia originally. I was transferred to Malaysia for some service. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. And there's no ashram for grihasthas. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ. So I had to create my own ashram. ಪ್ರಭುಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. And I have to find some work to maintain myself. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. And imagine after being living out of the job market for 21 years. 21 ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ದಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And don't have any university degree or any special skill. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆವಾಗ ಕಲಿತು ಇರಲಿಲ್ಲ. I only had a secondary education. ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. So it's not easy to find a job. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. Of course, I was recommended to one factory and I was appointed as a HR executive. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. I quit after 1 week. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸನ. Sitting in the office there asking myself, what am I doing here? ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. I was trained in ISKCON to manage and lead and preach in ISKCON, not to sit in the office. ನನಗೆ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So it was a struggle for me to get back into that kind of a lifestyle, to work and when you send in the resume, what are you going to write? There's no degree, no job experience.
ಆ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಬಯೋಡಾಟಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದು, ಯಾವುದು ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Then I spoke to my brother. My brother has owns a company which they call them the headhunters. You know what headhunters? They advertise for other companies. They recruit people for companies. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. But he working mostly on senior management level. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So I wrote a resume, asked him to look at it and said, highlight your achievement, not just write what you do, just highlight what your achievement. Highlight your achievement. Your achievement. What have you achieved? Highlight it. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. So I was thinking, what I'm going to highlight? I was just a book distributor and a preacher and this temple manager. What I'm going to write on the resume? ಆದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Then I got creative. I said I was working for Bhaktivedanta book trust. ನಂತರ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. Very large publishing house. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. I started off in sales and one of their top sales person in the company. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. Then I became a team coordinator and area coordinator and became a regional coordinator for whole Scandinavia. ಓಕೆ, ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. As soon as I write it, send it in, straight away the next morning, someone called me and said, "Oh, I received your resume and I had a lot of experience in sales. When can you come in for the interview?" ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. Since that time, I never took up any real employment like a fixed salary person. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. I always work on commission. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. So I'm free to take time off anytime I want. I can take time off any day or any week I want. I'm free to take time off. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. And I always have this feeling that you cannot pay me enough. You cannot pay me enough. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. No salary is enough to employ me. ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I'm my own man. So, but of course that has its own struggle. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Because the income is irregular. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Sometimes you do very well, sometimes you don't do very well. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And you don't get paid immediately. You don't get paid immediately. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ. You make a sales and you have to go through the whole process before you get paid. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು. So and then you have a young family to take care of. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Then you have your sadhana. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. It was a balancing act. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ Isn't it? You all agree? So I was like a yo-yo. A little too much this one, then it's not working. Then going too much that one, and it's not working. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯೋಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. Then I tried this, what they call the direct selling, network marketing. You all heard of it? You have it in India, network marketing.
You know what it is? ನಂತರ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. And I was quite successful. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. Because I used to train Sankirtan devotees. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬುಕ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು. Then I asked myself, Ciranjiva, what are you doing so absorbed in making money? This is Maya. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಯ ಸಿಗಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. And I stepped back and my whole network collapsed. My whole network of distributors collapsed. ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಂದ, ಏನಪ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. Then I struggled with money, no income. ಮತ್ತೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಒದ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I said, this is not working either. Then I try again. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. And started building up and getting quite successful. And becoming quite successful. ನಂತರ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And then again the voice, Ciranjiva, what are you doing? This is Maya. ಮತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತು, ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಯೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. And I pulled back. ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So in this way, it became too much back and forth, and now it's struggling. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದೇ ಆಯ್ತಿತ್ತು. And there were times when I was so broke, I was wondering, I don't have money to pay the rent next week. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. Absolutely no idea where I'm going to get this money to pay the rent. ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ. So I went into my, in my living room. It's like a study room. That's the main room. That's my altar. ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Yagana and Gopalji. Gopal was very big Gopal. ಒಬ್ರು ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ರ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I pray, I said, Gopal, I don't know why I'm in this situation. I'm just surrendered to you. You please do something there. ಆಗ ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ. I say, I'm at the rope's end. I have no idea what I'm going to do now. So I'm surrendered to you. You please take care of me. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. As soon as I step out of the temple room, my phone ring. ಅದನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದೆ, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. Hi, they call me CJ, short for Ciranjiva. That's my professional name. Is that CJ? I said, yes. My name is so and so, and you came to see me last year. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ. I was not ready then, but I'm ready now. What should I do? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sign him up over the phone, send it in, I got my conversion enough to pay my rent. ಆಗ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಳೆ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. So see how actually so much, and this is not the only time I've experienced this. I've experienced this at least 2-3 times. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Very, very desperate situations. Just like Draupadi, you try to protect herself from Dushashan and protect with one hand and calling Krishna. In the end, just caught up with both hands and Krishna reciprocate. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. So when this time for me was so desperate, I just cry out, Krishna, please help me. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. And that's what this verse is. ಆ ತರನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. For one who worships Krishna with love and devotion, he carries what we lack
and preserve what we have. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. Prabhupada gave the example how Krishna is taking care of every living being. The elephant, they eat tons of food. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಆನೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, The ant will eat one morsel and their food. ಆದರೆ ಇದುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. And Krishna is providing for both of them. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆನೆಗೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರುವೆಗೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There is no lacking in the animal kingdom. ಅನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. There is lacking only because the human beings are destroying their habitat. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Just like in Vrindavan, there was a forest, and now so much development, the forest been cut down, and the monkeys are pushed away from their natural home. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ತುಂಬ ಕಾಡಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ಮನೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. Prabhu also gave the example, he will leave a bag of rice or grains in the marketplace. The birds that will come and eat a few grains and they fly away. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Have you ever seen a flock of birds coming and pick up the whole bag and fly off with the whole bag? ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? They just eat what they need and they fly away. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತವೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But the human being, they come and see a flock, right? They look around. Nobody is watching and they carry the whole bag home. ಪಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. Holding. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. So it's only in the human society that there is this feeling of lacking. ಈ ಮಾನವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Therefore people work day and night. ಅದಕ್ಕೇ ಜನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the Bhagavatam it described that the dogs, the asses, the camel, the hawks, because they're devoid of transcendental knowledge of the Supreme Lord. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. The Bhagavatam is saying that human society has degraded down to the level of hogs, dogs, camel and asses. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಜೀವನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ. Why dogs? Why human beings are compared to the dog? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? Because they work so hard to save the money, send the children to go to university and get a degree. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಏನೋ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತೀವಿ. And when they get a degree, then they knock on door or send a resume back looking for a master.
ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. Please employ me. Please let me serve you. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. And the master accept and pay them just a morsel of food. ಪ್ರಭು Just a morsel, some bit of food, like the dog. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. But for us, we think, oh, I'm getting a very big salary. ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. Just like the dog. Oh, my master is giving me so good food. I don't have to fight with other dogs for scraps. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಓನರು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾವನೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. But they don't realize that the company may pay you 50,000 rupees a month or even 1 lakh. But you are making so much more money for them. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ 50,000 1 ಲಕ್ಷನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Just like not so long ago, you have Ambani, his younger son got married. Right? It's in the news everywhere. ನೀವು ಅಂಬಾನಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. And they spend an insane amount of crores and crores of rupees for the festival, pre-marriage and during the marriage and pre-engagement, so many. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. But during that time when they were spending all this money, the Reliance company makes so much more. ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. And who bring all this money for them? All the workers. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು. And then they behave like camels, chewing. Prabhupada gave the example like camels they eat on thorns. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But because the thorn is pricking them out and it releases blood mixed with the thorns, then they think, oh, it's so tasty, not realizing they're actually tasting the blood. ಆ ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂತಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಯೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಮುಳ್ಳು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗೈತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And that's why in the second canto, when Maharaj Parashik met Shukadev Goswami, he asked him this crucial question: what is the duty of a man who is about to die? ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? What should he hear, chant and remember? ಅವನು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? And Shukadev replied, Varyani Shati Prashna Krita Loka Gita Muka. So your question is very glorious. Why? Because the answer to this question is not only beneficial for you, also beneficial for the whole world. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. Because generally people they are not interested in hearing about transcendental topic. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. They will sit in the coffee shop and talk about politics. ಅವರು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. As soon as the topic of politics come, everyone has their opinion. ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. And everyone speak as if they are the great authority on geopolitics.
ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. And they talk about how the government can do better. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. If we are so expert, why are we not standing for election and become an MP? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. So people just talk. So people are just talking all kinds of topics. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. In daytime they just work hard. ಹಗಲೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the night they sleep or have sex. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. And like the camel, drinking their own blood. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಟೆ ತರ ತನ್ನ ರಕ್ತನೇ ತಾನು ಕುಡಿತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ. And the hawks, they lie down in the mud in their own stew. That's where the sleeping place. ನಂತರ ಹಂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And they think it's so cushy. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And they eat all kinds of stuff. ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. So that's why, and people do that. They eat all kinds of stuff. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Maybe not so much in India. Maybe it's there also, but not so openly done. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. You go to Bangkok, so on the street you have all these hawkers, all these stores, and they're selling fried crickets. Fried? You know crickets? ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And it's very popular. It's a delicacy there. ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹುಳಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದು. And Prabhu was telling one time how his Guru Maharaj was telling in Burma, they have a container outside the house. Whatever leftover food they throw in there. Prabhu? Whatever leftover food from the eating, they put into the container. Okay. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. And so it will be fermented for weeks and months. All kinds of food thrown in. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. When it's special occasion, festival, then they take it out and eat that like delicacies. ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಕೊಳ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ. You can complain, but they think this is great. It's delicacy. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. That's why the hawks, they think this is so great, so good. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮಲದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ತಿಂತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತವೆ. And once Lord Indra was cursed to become a hawk. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಲೇ ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. He was enjoying his life with his pig wife and pig children in the pigsty. ಆ ತರ ಇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಹಂದಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಪ ಬಂದಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂದಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹಂದಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. And because of his absence, the heavenly planet was leaderless. ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಯಕರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So Narada Muni was sent to come and bring him back. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಇಂದ್ರನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. When he saw the king of heaven, so much opulence, just lying there in the mud and stew, he was surprised. ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಈ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And he tried to convince Indra to give up his pig life and go back to the heavenly planet. ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಈ ಹಂದಿ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ.
He said, what? If my home here, my beautiful picky wife, my children, and my nice food. Are you kidding? ಆಗ ಹಂದಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಂದ್ರ ಬಾ ಸೊದೋಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು? ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹಂದಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಂಥ ಊಟ ಇದೆ, ಆ ಮಲ ಅದನ್ನ ಎಂತೆಂಥ ಊಟ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು? Narada was thinking, let's see how powerful this illusory energy is. ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. You may laugh. ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. We are in a similar situation. ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. Ciranjiva Prabhu came to give us the kingdom of God. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. And we want to go. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You want me to give up? I can give up all this? ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಈ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾವ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ ಐತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's like this story of this one man. He was traveling for a long time to different places and to the desert, and he was very thirsty, very hungry, very tired. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಮಲ್ಲಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಿರುತ್ತೆ. And along his journey he was collecting different stones with different shape, different color, and was putting in his bag. ಈ ತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So as he went, the bag was getting heavier and heavier. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Until it was completely filled up. ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೂಕ ಆಗೋಯ್ತು. Then he came upon the river. He came to the river. ನದಿ ಹತ್ರ ಆತ ಬಂದ. And on the other side of the river, he saw a lot of men, women, children, all dressed very nicely and laughing and playing. ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಅನೇಕರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. There was music, there was dance, and there was a lot of food. ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. And he had been traveling to the forest, to the desert. He was very thirsty, very hungry, tired. ಆತ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಿದ್ದ. And some people on the other side saw him and said, "Hey, come and join us, come over." ಆದ್ರೆ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. He got excited. Yes, I'm coming. And he got into the river. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ನದಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದ್ರು. He could not swim across. He was sinking because he was carrying this huge bag of rocks. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. And then he came back on the shore. ಮತ್ತೆ ದಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. And the other said, "Just leave the bag behind. Just come. We have plenty of food here." ಆಗ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. And he took off the bag and looked inside and took out the smallest stone and took it out. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. And he tried again he was sinking. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಿರ್ಗಾ ಮುಳುಗೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ. And he got back and tried again and take another small stone. ಯಾಕೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದ, ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. And the other said, "Just leave the whole bag behind." ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. He said, "What? All these precious stones and rocks I've been collecting throughout my whole life, you want me to give it up?" No, cannot. Not possible. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು?
Just like Indra. When we ಇಂದ್ರನ್- give up, ಇಂದ್ರಂತರ. so we are the same, in the same boat. Prabhupada say, here's the kingdom of God, here's the key to the kingdom of God. ನಾವು ಅದೇ ತರನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then you just come, take it out, just leave all this behind. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು What is he asking us to leave behind? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Which we think are so important. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದೀವೋ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. Actually, what Krishna is asking us to leave behind are the sources of our problem. It's what we've been asked to leave behind are the source of our problem. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅನರ್ಥಗಳೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು. Just like we offer you a bowl of kheer, sweet rice. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ But you insist on adding some sand on it. Some sand. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮರಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, No, don't add this way, just eat this way. No, I like my sand. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So we have been offered pure bhakti. ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I want to engage in karma mishra bhakti. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Bhakti that is mixed with karma. ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. Or jnana mishra bhakti. Bhakti mixed with mental speculation. ಇನ್ನೊಂದೇಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೊಂದು. So what does it mean to become detached and become renounced? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. Rupa Goswami teaches us renunciation is not just about giving up. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Just like you're a family man and say, oh, I want to be renounced. And you give up your responsibility to the family and just go and chant. That is not renunciation. ನೀವು ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. That's why in ISKCON, we don't give sannyas. We only give sannyas to those who are above 50 or if they are grihastha and only with the permission of the wife. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ನಡ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And before taking sannyas, they have to make sure that the wife and the children are properly set up. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. So just give up something thinking is Maya, that is immature. ಆದ್ದರಿಂದ Realization. ನಾವು Not complete. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. When we were preaching in Europe, sometimes people join the temple and they give up everything, they give everything away. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅನೇಕರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. And usually I found out too late. ಪ್ರಭು I found out too late. It's already been away. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So after a bit of experience as temple president, when someone turns to join, ask them, what do you have? ಪ್ರಭು What do you have? You want to join the temple, but what do you have? Do you own an apartment? Do you have a car? Do you have a bank balance? So many. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
Because they think I'm joining the temple to become a monk. I don't need all these things. I give them away. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. So I tell them, no, bring it. We can use them in Christian service. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ. So real renunciation is seeing everything in connection to Krishna. ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Japtaka Maharaj, Guru Maharaj, he said that the grihastas, when they're following the regular principles, the chanting Hare Krishna, the engaging in devotional service, is as good as sannyas. ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 4 ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Because real sannyas is a spirit of renunciation. Sannyas means is a spirit, the spirit of renunciation. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Whereby we act not for our sense gratification, but we act for the pleasure of Krishna. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Not like the asses. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ. We see them in India a lot, especially in the villages. The laundry men carrying big bundle of clothing on the back of these donkeys, very standing or shaking. ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕತ್ತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೂಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊರತಾ ಇರುತ್ತೆ. I saw that actually in Vrindavan once. They put a carrot in front. So as they're walking, the carrot go like that. ಈ ತರ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಕತ್ತೆಗಳು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. And the donkey is very focused on the carrot, keep walking towards the carrot. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ But it's always a bit too far. ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So isn't it similar in our quest, pursuit of material success? It always seems to be one step ahead of us. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆ ಕತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತೂಕ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ದೂರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. And we kid ourselves that I'm almost there. Just a little bit longer, just almost there. ನಮಗೂ ಆ ಥರನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ತಲುಪ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. I think this is where it's coming in India. That it's very common. You say, just now coming. Is that it? Just now coming. ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಢಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದೆ. You're meeting someone somewhere, you haven't even left the house, just now coming. ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಮನೆನೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then you blame me on the traffic. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸುಖ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So in this way, people waste their human form of life. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರೀ ಆ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Living like camel, hogs, dogs and asses. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳಂತೆ, ಹಂದಿಗಳಂತೆ, ಅಥವಾ ಕತ್ತೆಗಳಂತೆ, ಅಥವಾ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. But for devotees, they may work. Externally, it looks like they're doing the same activities like the cows. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. But they are not working for sense gratification. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ,
ಅದನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. They work to earn so that the family is comfortable. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. And different individuals may have different needs. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. But there's always a range of comfort between here and there. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. And social scientists, they have done some experiment and discovered that when you reach a certain level of comfort, no matter how much more money you earn, it's not going to make you happier. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಕಂಫರ್ಟ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. People think that if I earn a little bit more, that I can have this, I can have that, I can have a new car. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. I can have a big house. ನಾವು ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. By the time they earn enough to build a big house, they're almost at retirement age. ಆದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And then soon after that, your children get married and they move out of the house. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. And the husband and wife, 2 person live in this big house. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? And we're too old with our legs to climb up and down the stairs. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And that's what people do. They delude themselves by working day and night, thinking I'm doing this for my family. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿನೂ ವಹಿಸದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. They're so caught up in their work, in their career, that they hardly have any time for the wife or husband or for the children. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಮಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. But they lie to themselves, I'm doing all this, I'm making all this, I'm doing it for my family. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then they feel guilty that they're not spending enough time with the children, so they bribe the children with all kind of gadgets. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Buy them, even when they're very young, give them a mobile phone, iPad, a computer, and all kinds of computer games. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. Then they're thinking, oh, I'm a very good father. See, I'm providing all these things for my children. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. They go to good school, expensive school, private schools. ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. They're so busy but working, they miss their school games, they miss the birthdays, they're never at home. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. There's one story that illustrates this. One day, the father came home quite late after the family has eaten their dinner. ಒಂದಿನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. And he came home, he was quite tired. ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And his young son was waiting for him to come home. ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. And as soon as the father came in the door, he asked, Dad, how much do you earn an hour? ಆಗ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆಗೆ, ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The father was irritated by this question and said, that's none of your business. ಫಾದರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ನೋಡು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. Why do you need to know? ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ?
Anyway, just for the record, I'm earning less than $10 an hour. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ $10 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. Then the son said, "Can you give me $5?" ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ $5 ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And now the father really got upset. So I barely just walked in the door. I'm tired. I haven't taken a shower. I haven't had dinner. All you're thinking is just asking me for money to buy toys. ಆಗ ಅವರು ತಂದೆ ಬೈತಾರೆ, ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒದ್ದಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ $10 ಅಲ್ಲಿ $5 ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. You're too spoiled. Too spoiled. ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, Go to your room. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗು. Then he took a shower, he took his dinner, and he was thinking, maybe I was a bit too harsh on my son. After all, he's just a young boy. ನಂತರ ಆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ, ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. And then he went to his son's room, knocked on the door, opened, and said, "Son, are you sleeping?" ಆಗ ಮಗನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He said, "No, Dad, come in." ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And the father sat on the bed and said, "I'm sorry, I was a bit too harsh on you just now." ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ. What do you need $5 for? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ $5 ಬೇಕು ಅಂತ. And he said, "Anyway, here's the $5." ತಗೋ $5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The son was very happy. ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ He took ಆಯ್ತು. away his pillow, and then there was some small notes and coins that he took and started counting. ಅದೇನು ತಲೆ ತಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. Now the father really got upset. You already so much money. Why are you asking me for more money? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ $5 ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. The son does not count the money. ಆದ್ರೆ ಮಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. And then the son turned around and said, "Dad, I have $10 here. Can I buy 1 hour of your time?" ಆಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ $10 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು 1 ಗಂಟೆಗೆ $10 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, $10 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು 1 ಅವರ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So tomorrow you come home 1 hour earlier and spend time with me. ನಾಳೆ ನೀನು 1 ಅವರ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನೀನು $10 ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೋದು ನಾನು ಅಂತ. And the father felt so bad ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. and realized what he was missing. ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So work is okay. We have to set our priority. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So often we hear this excuse that people give, "I don't have time." ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. It's the lamest excuse that anyone can come up with. ಅದೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. When someone tell you, "I don't have time," what does that mean? ಯಾರು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? Who knows? What does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? Who wants to answer that? ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He is not interested. Father is telling, if somebody tells no time, he is not interested actually. Yeah, he's not interested. It means it's not important. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. You want to meet up with a friend, and he said, "I don't have time." That means you're not important to him. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Maybe he's busy, but you say, "I'm busy this time, but can we meet another time?" You make another, no? ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಾವು ಟೈಮೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. What do you mean we don't have time? We all have the same number of hours, 24 hours. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದೇ 24 ಗಂಟೆ, ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So you're not important enough that I spend some time, allocate some time for you. ನಾವು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So if someone say, "I don't have enough time to chant my rounds," ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. why? ಯಾಕೆ? Chanting is not important. It's not my priority.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. We have time for other things. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. I have no time to read. ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. I don't have time to come to the temple for program. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Because why? Because we don't consider it as important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. We're thinking that my time is better used for something else than chanting or reading or going to the temple. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಟೈಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Am I right? ಸರಿನಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? I'm not right. Wrong? So you give me the reason why. You say I'm wrong? What I said is wrong? No, Mataji is telling you are right. I'm right. ಹಾ ಹಾ. Okay, those who knows the importance, for them it is right. Those who don't know importance, for them Yes. it may So feel like wrong. it's ultimately it's all ignorance to consider that the spiritual activities are not as important. Of course, it's based on ignorance. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But how do we get out of ignorance unless we read Prabhupada books? ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. These books are meant to drive out ignorance. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I met this one devotee. He's from Peru, but lives in Mahaprabhu. Krishna Vahan Prabhu. Maybe you've been here before. Krishna Vahan Prabhu. We didn't have to. He said when he first came to the temple, he was working in the bank. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And he was chanting 8 rounds. 8 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And the devotee told him that he had to chant 16 rounds, but he could not figure out how he could do 16 rounds. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I'm working full time, even trying 8 rounds is tough enough. There's just not enough time in the day to chant 16 rounds. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, 8 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ, 16 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? So he met Japta Guru Maharaj and he put before him his problem. He said, I want to chant 16 rounds, but I just don't have enough time. ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he gave him a very practical solution. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He asked him how his day looked, what hours he working. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So then he said, before you go to work, you chant 4 rounds. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 4 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡು. You have 1 hour lunch break, so you take a lunch quickly and rest of the time chant 4 rounds. ನಿನಗೆ 1 ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಾಡು. And on your way home, you chant 4 rounds. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 4 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡು. After you come home at dinner, you chant 4 rounds before you sleep. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡು. 4, 4, 4, 4, 16. ಆ ರೀತಿ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. I thought the solution is so simple. ಆಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. There was one disciple of Sri Bhaktisiddhanta. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು. You know, Sri Bhaktisiddhanta said if you're not chanting 64 rounds, you're not even a human being. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು 64 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Prabhupada knows that we cannot just sit down and chant so many rounds. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದರೆ 64 ಮಾಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಮಾಲೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So he gives the minimum 16 rounds. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 16 ಮಾಲೆ ಆದರೂ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But the rest of the day we engage in devotional service, which is also like kirtan. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this devotee every morning
he wake up and he chant. He go to Mangalati. ಆ ಭಕ್ತರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And then chant 32 rounds before he take breakfast and go to work. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಭು He will chant 32 rounds, then he take breakfast and go to work. 32 ಮಾಲೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿದಾಸ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು 32 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Then he come home, shower, take prasadam, go to the temple, and then chant another 32 rounds before he go to sleep. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ 32 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So what we need to do in terms of time management is not like we have to write down either what are the important things in our life. ನಾವು ಟೈಮ್ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And set the priority. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Can I? ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಅದೊಂಚೂರು ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. So, yeah, and they set the priority. What is the most important, second important, third important for you? ಫುಲ್ ಅಳಿಸ್ಬಿಡಿಲ್ಲ. You can just down. Who has heard of this book called The 7 Habits of Effective Leaders? ಪ್ರಭು, You have read this book? Huh? 7 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ Stephen Covey. Stephen Covey. 7 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಯಾರು He give a very practical instruction on how to prioritize our time. ಅವರು ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Lucky was quick enough. It's the most practical time management. This is, you do it like that. One. Now the first one is urgent and important. Second, not urgent. But important. Okay. So first one is urgent and important. Second is not urgent but important. ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the third one is not important but urgent. ಮೂರನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್. The last one is not urgent and not important. ಕೊನೆಯದು ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. Okay, I'm going to ask you now. Which one of the 4 quadrants you should spend most of your time? ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿತೀವಿ ಹೇಳಿ ಇವು 4ರಲ್ಲಿ. You start with one of the main. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes. But is telling fourth one. Number 4. You should spend most of your time. Okay. And then Mataji, where should you spend most of your time?
Which one? Number 1. Okay. And now back to the main. Anyone else? What? Third. You should spend most of your time here on third. Okay. And Mataji? Fourth one. Fourth one. Not urgent and not important. Okay. And men? Huh? Second one. Okay. Mataji's? Anyone else? First one. And men? Anyone? Yes? Second? 2. Okay. Very good. And Prabhu? 2. Okay. And you? Any more, Mataji? No. Some say urgent and important. Then you are used to crisis management. You don't do things before until they become urgent. Then it become urgent, then you get desperate and it got to be done now. ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Some say 4. ಕೆಲವರು 4ನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This category belongs to the frivolous activities. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ 4ನೇ ಇರಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. You spend most of your time in doing something that is not urgent and is not important. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್. Example, sitting on your couch and watching Bollywood. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲ. Especially when watching the drama series. ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. You watch one and then you want to watch the next one. What's going to happen? And what's going to happen? You keep it. And sometimes you have to watch the whole series in one night. ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. So this is called time wasting. ಇದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. 4ನೇದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Wasting our human form of life. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ. So nobody said 3. Now some say 2. ಕೆಲವರು 2ನೇದು ಹೇಳಿದ್ರು. Not urgent but important. Can you explain why? Why do you choose 2? No, I'll give you. When you talk to our friends and all, it's not urgent. Like, it's not very important. It's not like very urgency, but it's important because they are friends. So, like, talk to them and talk to others, like our parents and all. It's not like very urgent because we meet them every day. But it's important to them because we always stay with them and all. I feel I won't make things very urgent because I know it is important, I'll attend. So the won't become urgent. When I attend the important thing, later dates it won't become say urgent. ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗೋದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you don't read the books every day, is it urgent? ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಂದ್ರ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? So let's say one day you become busy, you miss the chanting around. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Nothing really going to happen. ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. But you continue neglect it, you become number 1.
ನೀವು ಆದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So we are doing something externally don't seems to be urgent, like chanting around, reading Prabhupada's book, taking prasadam, associating with you, all these devotion activity, so that our life does not become a crisis. Don't fall into Maya and think, oh, Prabhupada, I mean, Maya, what should I do? ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಅಗತ್ಯದೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. It's just like you go to school and the teacher give you an assignment, okay, hand in next week. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there's no immediate urgency. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. But if you don't do something every day, on the last day, the last night before the school time, you'll be in crisis mode. ಆದ್ರೆ ದಿನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕೊನೆ ದಿನ ಹೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೈಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಯಾನಕರ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And you'll be completely stressed out. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, Right? Isn't it? ಹೌದಲ್ವಾ? So 80% of our time should be on number 2. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ 80% ಟೈಮ್ನ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. Sometimes it's unavoided. Sometimes there's some emergency that urgent and important thing needs to be taken care of. ಅರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. And not important but urgent. Sometimes they're friends. Sometimes you spend a little bit of time just to maintain some relationship. And sometimes there are things you need to do that are not urgent but not important. But it's something that Like example, just for social life. So spend 5-10% of your time. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟು, ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-10% ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. Now when it comes to something that's not important at all and it's not urgent, why do you want you waste your precious time in it? ಆದರೆ 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇರಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟು ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಡಿ ನೀವು. So you apply this principle to everything that you need to do, every item you think is important. Apply this principle, then you will know how to allocate time and have a nice balance in your life. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅದು 2ನೇ ಆದ್ಯತೆ, 3ನೇ ಆದ್ಯತೆ, ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And when you apply this principle, there's time for everything that is important in your life. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. One time a college professor did an experiment with a student. He did an experiment with the student. Huh? I'm finishing. After this. Yes, I'm finishing. After this, I'm finishing. Can you repeat from? So he did an experiment for the student. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He on one side he had all these rocks, big rocks. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. And then another container is peppers, small stones. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. And then another container sand, fine sand. ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಕಡೆ ಮರಳಿರುತ್ತೆ. So he first put in all the sand, then he put a stone, and there was not enough room to put in the rocks.
ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಮರಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಂಡೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. But then you reverse it, now you put in all the rock first, the big rocks. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. And there are a lot of holes in between because the rocks are not even. So if they put in stone, the stone find a way and fill up some of the holes. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. But then there's still a lot of gap in there to fill up the sand. ಆಗಲೂ ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ 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 ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಾನೆ. So when you put the priority correctly and do the most important thing first, you'll find that you have a lot of time to doing other things. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇನು ಮರಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಮರಳು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ದ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ದ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಹಾಕ್ದ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So personally, I find that if I chant all my rounds in the morning, I have a lot of time during the day. ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. But you don't chant all the rounds in the morning, try to chant during the day, evening, it takes forever. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And you will all stressed out and you'll be always chanting another mantra. I don't have time, I don't have time, I don't have enough time. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. Right. Thank you very much. Hare Krishna. I'm sorry I went a bit too long. No, we are on time. Hare Krishna. Thank you. Ciranjiva Prabhu ki jai. Sorry, no time for question. No, we can take one or two questions. You do want to? Yeah. Okay. One or two. Here's a chance. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ. And I heard that in Bangalore people are not shy to ask questions. Now let's put it to a test, whether it's true statement or not. ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಂಕೋಚ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Yes, Prabhu. Apart from japa, how to prioritize other tasks of the day? Japa is your rock. Once you have all the rock, there's enough space to put in all the stones. ಪ್ರಭು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪಾನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಾಗಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ. If you want to maximize the time effectively and you are a working person, you should arrange your life in a way that you can get to bed earlier and get up a little earlier, so you can chant most of your rounds in the morning before you go to work. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರುವಂಥವ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದುಬಿಡಿ. ಬೇಗ ಎದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And here normally lunch break is how long? Half an hour, 1 hour? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ? ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 45 minutes. 45 minutes. So 45 minutes, 15 minutes you take a snack, then you have half an hour to chant the rest of your round. ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇನ್ನು 30 ನಿಮಿಷ ಜಪ ಮಾಡಿ. Instead of engaging office gossip. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋ ಬಂದು ಅವಾಗ ಜಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. It depends on how you travel to work, and from and back and from work, you can be chanting. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But if you travel, let's say you spend half an hour to go to work or 1 hour to go to work, you turn that into a university on wheels.
ಪ್ರಭು You turn your car or your public transport into a university on wheels. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Bibli Mumbai has created an app where all Prabhu's books are on audio in many different languages, many Indian languages. ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಭುಪ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಥರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಥರ. You can listen to all the books and Bhagavad Gita, you can listen to Bhagavatam, Chitta, Charitamrita, everything. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. So if you go to work 1 hour, on the way home 1 hour, 2 hours, every year you'll be reading all of Prabhupada books, listen. How many times you going to listen? So ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದ್ರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. I read all of Prabhupada's book, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chitta, Charitamrita, in the first 3.5, 4 years of my devotional life. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ. And every day I was 8 hours out on the street. So like a normal working hours. I was out on the street 8 hours every day. 8 ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. We read, everywhere we go, we find time. When we're having our lunch prashadam, there will be a book. So we're taking prashadam, we're reading. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Every little time we have, in the Sankirtan when we're driving, we're reading. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So it's matter if you prioritize, it's important enough or not. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prioritize your chanting and fit into your schedule. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And you one more? Yes. ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತಾ? Mataji is asking, we do some pious activities or devotional service for that matter. Whether it is benefit to me only or for my children also. Is there any benefit to my children? For 10 generations forward and 10 generations backwards. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 10 ಪೀಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 10 ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. Very auspicious activity. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. So you care about your children, so do more devotions, chant more. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Super beneficial. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Thank you. Thank you very much. Shri Prabhupada ki jai.